И всем привет, вы на канале KEMO геймплей, и сегодня мы продолжаем, я так думаю, нашу финальную серию нашей игры Marta is Dead. Ой, столько всего произошло в прошлой серии, столько всего показали в этом маленьком кукольном театре. Просто необычно, просто интересно и круто придумали. Вот. Если ты не видел прошлую серию, ссылочку я оставлю в описании под видео. Так, ну а мы продолжаем. Я так думаю, что... Так, а чем все закончилось-то? Так, чем всё закончилось тем, что она, короче, психанутая дура. Ну, это и так понятно. Так. Задача кукольный театр. Это тук-тук-тук-так. Требование. Позвонить Дону Аттилиу. Зачем? Сказать, что на всех заебашила, пусть ее психушку закроют. Так. Зажигалка, зажигалка. Окей. Окей. Так. 69-38. Сейчас, а кому надо? Что ты хочешь позвонить, сказать реально, что она завалила всех всем? Так. 69. 38. Да, кстати, учись, молодежь, как так телефоны раньше работали. А то вам сейчас только в руки телефон, да, и вы даже и не поймете, им пользоваться. Don Attilio speaking. Who is it? Father, help me. They're all here. А, это святой отец, что ли? Daddy, Ну, Mummy, от грехов ты уже не everyone. отмажешься. Julia, come to me immediately. Don't stay alone. It's dangerous. Мгм. Come to town. You can stay here with me and we can talk about everything. Okay? Okay, Father. Ну, другого But выбора, понятно, first что I нет want у to тебя. play with my puppets for a while. Julia, don't be silly. Come to church right Что-то away. совсем уже конкретно. Конкретно уже фляга-то засвистела, я тебя смотрю. Так. Ой, взять велосипед, отправиться в Сан-Кашано. Так, ну ладно, погнали. Колесико-то надо подкачать. А чем подкачать? А чем подкачать? А насос-то где лежит? А непонятно где лежит. Пойдем насос поищем. Скорее всего, где-то лежит в подвале, наверное. Кстати, а что-то ни машин, ни гаража не видел. Может, и велик уже целый. Колесико-то уже и подкачали. Блять, эта темнота уже колебала уже. Что грустно и печальненько. А, насос-то у нее здесь прям есть. Here's the bicycle pump. Че? Велосипедный насос. А, ну велосипед-то, наверное, на улице стоит. Ладно, пойдем. Поедем, покатимся. Ой, городок, отмывай свои грешки. Так, выход. Всё, точно. Точно. А вот и велик. Самолеты летают, город бомбят. Так, и чё, и куда? Чё, и куда? А, это получается сейчас на другую локацию перенесет, да? Ладно, поехали. Оп. Погнали. А, лишь бы колесо какое-то не отвалилось. Тормоза-то есть? Есть. А, ну а чё я... Это старые времена там. Ножку назад потянул. Потормозил. Главное, чтоб не занесло. Напряжная музычка такая начинается. Сейчас какая белая дама выбегает из кустов. Бам! По велику падаю. Ну да, все верно, другая локация. Да, конечно, мать у нее вообще такая шкура была. Ой, внимание, в следующей главе содержится сцена самоповреждения. Некоторых офицеров может напугать. Хотите увидеть цензурную версию? Увидеть цензуру.
Да нет, конечно. Давай все как есть. Чё? Those boys, they had all been killed and it was my Все fault. как есть. They were Все my как на age, ладони. and a few of them were our friends. I didn't think it would go like that, but wasn't it obvious, really? What was I actually expecting? I felt like a coward. But what could I have done? Should I have betrayed my father? I loved my father, but I also loved my friend Lapo. Так, блокпосты. Which side was I on? I just Ай. listened to my heart. I thought it was the right thing to do. But instead it was the worst thing I could have done. А, ну лапа друг чисто было. Ну, понятно, что это чисто друг, по-моему, сестру. Того самого. Так. Куда дальше, что? Куда дальше? Чё карты не открываются? Мне кажется, явно не через блокпост стоите или через блокпост. I didn't go anywhere near the soldiers, Ясно. Germans or allies. They had all caused me harm. I didn't want to approach anyone, for any reason. Конечно. Какая бы ни была причина, блядь. Ты всю свою семью завалила, грубо говоря. С твоей-то головой реально только сидеть и марионеток играть. Так, может туда? I would have got lost in the dark going in that direction. That night in July was so dark and scary. Так, ну а чё, у тебя же зажигалка есть. Ну, и? Ясно все с тобой. Так, ну вот этот храм, наверное. Наверное, сюда. Марионетки? Once I crossed that threshold, I completely lost touch with reality. Everyone around me had died while I survived everything. Жутко. Ну, криповенько, криповенько, так. Так ярко светит, как будто я сам туда вышел. Пиздец. I don't remember how things went. I just remember a big light and then photographs were being taken of me. There was a man dressed in white, a doctor, I presume. He was asking me questions, but I didn't understand what he was actually asking me. He wrote something on a piece of paper and then 2 nurses led me away. I was in the mental asylum. Some women were talking to themselves. Others cried. Some were even covered in their own filth. Others were violent and tried to hurt themselves any way possible. There was this one young woman who would pleasure herself all day long, incessantly, to the point where she would bleed. So they would tie her down to the bed screaming, cursing and talking gibberish for days on end. Once her wounds had healed and she was untied, she would just start again. That woman was me. They started to give me injections. What they gave me made my whole body shake. I broke my vertebrae and an ankle. I think it was called cardiazole or something like that. My body was like a fire that didn't want to be put out. When it appeared to be quenched, it would come back, even stronger than before.
In the end, though, they won. I stopped screaming and masturbating. I stopped thinking. There was no longer any need for therapy. Something inside of me had died. But nevertheless, I insisted on carrying along this painful journey. I was stronger than I could ever have imagined. Да, лютая дичь, конечно. Происходило дальше. Помотала девчонку. Что, зеркало какое-то? Слушай, ну вообще атмосферненько сделали. Она как сама марионетка. Who are you? Wait, wait. I want answers. Don't go away. Talk to me about Martha, please. Martha is dead. I killed her to take possession of her life. I will never find peace for what I have done. I feared that would be the case. And what about Mummy? I really don't know. Her death could be all my invention. Or maybe things went just as I remember. I'm consumed by doubt. What about Father? The soldiers? Did that really happen? It happened. He was shot right in front of me. Fear, pain, shame. I can't remove it. I cannot relive it either. Unfortunately, I knew that already. What about Nanny? I haven't seen Nanny in so long. I don't know what could have happened to her. Who knows where she is, the poor thing. I'm afraid to ask about Lapo. Лапа мертв. Lapo is dead. He was blown up by a landmine. He got Ну, into я таки trouble правильно and понял, что на paid мине with his подорвался. life. My dear friend, poor boy. Just as I remembered, unfortunately. One last question. The pregnancy? Martha was pregnant. Her deformed baby died with her. Maybe she was in pain. That's enough now. All of these questions are pointless, aren't they? It's all inside of us. We just need to turn the mirror. Is it not all just the reflection of an unknowable existence? Nothing more than a puppet show. Да. Ready for everything with open arms, even ready to kill. Legs always ready to run. The womb that conceived in sin. Lastly, the mind.
To protect us, it has turned us into monsters. Either way, we Разум. cannot live like this, can we? I'll take care of it. I don't need to worry. I'll try to sleep if I can. I've got this. On the 26th of July, San Casciano was bombed and the church was destroyed. But I was not there then. I was already in the asylum. Once again, stubbornly, I was not dead. The bombs hadn't killed me, and I had also survived myself. The most absurd test and the hardest one. The war ended some time ago now, both out there and inside of me. I was on the wrong side of the gate, but now I can turn the page. Life is opening its doors again, isn't it? If I hadn't been so lucky to survive myself, I would have thrown everything away. We think that danger is all around us, ready to attack. But the most devious and misleading dangers are the ones that are inside of us. They grow without us realizing. They make us suffer, remain confused, and remove our self-respect. I would have wanted to ask for help, but I was alone. This is my story. Thank you for being here, for listening to me. Now I'm ready to leave. How long will it take to get home? Ну, все, я так понял, наконец. Да, ну что, ну да, прикольная история. Такая замысловатая. Такие, как наросшие проблемы. А еще сколько вот в игры играл, такого ни разу не видел, чтобы так советовал. Ну, вот такая вот получилась история. Я не знаю, как могло бы быть там иначе. Так понимаю, что там не одна концовка. Вот. Прикольная история, прикольная, такая атмосферная. Интересно даже посмотреть, как бы могло быть все по-другому. Но мне кажется, конец один и тот же был. Хотя кто знает. Ну, что есть, то есть. Как-то так. Я, если честно, даже в шоке. Так, ну что, тогда мы на этом закончим. Такая получилась немного короткая серия. Смотрите другие продолжения. Смотрите другие прохождения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Да, всем пока.